about this the peaceful and wrathful, and I have that as been doing this, and then is a fourth 6th day, and 6th day the BARDO, the 6th day, the appears of the different types, the varieties of these deities arise in different days. And then the 6 days, it's I want to make this a little bit clear that 6th day, the last time I have explained, this is some, I think, a little bit unclear, something. So anyway, in the 6th day, the appeared is the 5 with the families, and simultaneously appears or arise, and that time, and this at the same time is the 6 realms, the lights also appear simultaneously, and then it's like that. And then it's when you read this the text, in front of the corpse, or just if there are no corpse, we just read this clearly with this articulate, and say listen with this without distractions. Then he's mentioned that so far we have been this appearing the different types of the deities, we could not recognize them, and due to these afflictive emotions, right? due to the imprint or habitual tendencies, the bad habitual tendencies, or we could not recognize, and we just scared them, and so therefore we remind in this the BARDO, and then is a and then it's when you recognize now the 5 the Buddhas, these simultaneously occurs, and try to recognize them, and try to recognize this clearly. Then is if you recognize, then we have this kind of chance to escape this the BARDO. Then so then is like then is and here mentioned then to listen up with the clearly the text, and that distance should have some very carefully and listen it, and attempted to understand what this saying, right? Likewise, he said here, this the distance is giving the name and saying the name, and said is the middle of this the Buddhahood, and the Vairocana, Buddha Vairocana, Vairocana that occurs with the concert, and then is then at the simultaneously at the same time the Vadrasatova, Buddha Vadrasatova, the concert also occurs from the eastern side, and then from the southern side, and then from the Buddhahood, and the Ratna Sambhava, right? So I think, Ratna Sambhava Buddha, the concert is appears, and then it's from this from the western side, western Buddhahood, right? From that, and this Buddha Amitabha, at Buddha Amitabha with this concert, and those just appears, and then is then is the northern side, northern Buddhahood,
and Buddha Amoghasiddhi and his Buddha Amoghasiddhi and consort will appears simultaneously, and with this great luminosity, and then is and then that at the same time also some and then others retinues, right? Those are also appears, and that time we should not fear. Those Buddhas came in order to how to say that in order to support, or in order to help us to remove this suffering, like that. And this way we just try to make some aspiration pray, and in order to to escape this kind of the intermediate state, right? Like this way we need to think like this and like that, Thầy có tóm lại là khi mà thầy nhắc đến BARDO hay là trạng thái trung ấm thì có 4 loại, hoặc là có thể có cách chia là 4 loại, hoặc có thể cách chia là 6 loại. Thì ở đây trong suốt cái quá trình giảng của thầy thì sử dụng cái cách chia theo 4 loại, đó là cái BARDO lúc sống, BARDO cận tử, BARDO pháp tính và BARDO tái sinh. Thì thầy vẫn đang giải thích như buổi trước, thì thầy vẫn đang giải thích với các vị bổn tôn an bình và các vị bổn tôn phẫn nộ. Và vào ngày thứ 6 khi mà trong những cái ngày trước thì tất cả các vị bổn tôn an bình lần lượt xuất hiện, thì vào cái ngày thứ 6 này thì 5 cái gia đình Phật đồng thời xuất hiện, và cũng cùng một lúc đó thì là 6 cái ánh sáng của 6 cõi trong luân hồi cũng xuất hiện. Và khi mà chúng ta đọc cái bản văn này trước cái người chết đó, thì chúng ta cần đọc rất là rõ ràng, và mình sẽ nói với cái người chết này là này ông hoặc là bà, xin hãy lắng nghe mà không hề sao nhãng. Cho đến bây giờ thì các bổn tôn đã xuất hiện, nhưng mà vì do chúng ta đã không nhận ra, bởi những cái xúc tình tiêu cực, bởi những cái dấu ấn nghiệp và những cái tập khí xấu mà chúng ta đã quân tập từ trước cho đến nay, và chúng ta không thể nhận ra được, và chúng ta sợ hãi. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải nhắc lại cho người chết về cái về cái trạng thái trung ấm này. Và bây giờ đây khi mà 5 gia đình Phật đã đồng thời xuất hiện thì chúng ta hãy cố gắng nhận ra một cách rất là rõ ràng. Nếu như bạn, tức là mình nói với cái người đang người chết, đó là nếu như mà ông bà có thể nhận ra được thì đây là một cái cơ hội để giải thoát khỏi cái trạng thái trung ấm này. Và vì vậy cho nên hãy lắng nghe một cách rõ ràng, và chúng ta hãy lắng nghe một cách rất là cẩn thận, hãy cẩn trọng và hãy lắng nghe để hiểu những cái gì mà tôi, tức là mình là cái người đang nói, thì khi mình đọc cho cái người đang chết đó, hãy lắng nghe, và là mình gọi tên của cái người đang chết. Ở giữa là Đức Phật Tỳ Lô Gián Na cùng với phối ngẫu của ngài. Ở phương đông là ở giữa là Đức Phật Tỳ Lô Gián Na phối ngẫu cùng với cả cõi tịnh độ của ngài. Ở phương đông là Đức Phật Kim Cang Tát Đoà cùng phối ngẫu và cõi tịnh độ của ngài. Ở phương nam là Đức Phật Bảo Sinh cùng phối ngẫu và cõi tịnh độ của ngài. Ở phương tây là Đức Phật A Di Đà cùng với phối ngẫu và cõi Phật của ngài. Và ở phương bắc là Đức Phật Bất Không Thành Tựu cùng phối ngẫu và cõi Phật của ngài, cùng với cả ánh sáng tịnh quang xuất hiện. Và các ngài xuất hiện cùng với đoàn tùy tùng quyến thuộc, và chúng ta không nên sợ hãi, và chúng ta phải hiểu rằng là chư Phật đến đây để hỗ trợ duyên, để giúp đỡ chúng ta, để xua tan đi mọi đau khổ. Vậy cho nên lúc này hãy cố gắng trì tụng các cái lời cầu nguyện để có thể thoát cái trạng thái trung ấm này. Yeah, like this way, like this. This is on the 6th day, the male and female deities of the 5 enlightened females, together with their retinues, will arise simultaneously in at that very, how to say that, moment the six dial, also the light, 6 dial or 6 dim light appears.
and indicates of our 6 classes of the living beings will also arise simultaneously. Like at that time, we should know that do not frighten, do not frighten, and do not be terrified, and like this. And they just try to recognize the the sounds and the luminosities. Do not be attached to the dull light or like this. And those just 5 families that the 5 Buddhas appears as to how to say try to kind of rescue. Suppose we are in a difficult situations and then there are some rescue member or rescue who just rescue our lives, like that. Similarly, like that, and we are facing the big problem in this intermediate state. So then the Buddha as they are just omniscient Buddhas. So they have some clairvoyance. Then so they see in our problems. So then they just try to, they have to understand, and they came to in order to rescue us or help us like this way. And then we have to understand. And at the same time, in there also appear the 6 realm is the 6 kind of sages or Buddhas or sages, like they also appears like is in the humans that sages or the guide or protector is the Buddha Shakyamuni, and is the in the demigods that protectors also appear there in like say his name is Shakya line, something like that. So and then it's like animals, the sages or hungry ghost sages also appear then, and that's when 6 realms, the hells like this sages appears simultaneously, and Samantra and like all like this. And then all the Buddhas, the concept Buddhas in that the concept appears also, like those appear in front of us, in front of you. This is person, or this is in front of the this that appears. Those are not that. Arise from came from the other side. This is nature of our mind, like this kind of, and we have some inherentness with us, and then is have to recognize. Should not fear or should not that terrified, or should not like fear or afraid of this. Then and those have, and we have to identify their postures or their body posture, and the ornaments, and then the way is the seat, or like the way is the mudras, like like this is we try to recognize that, so that there is like this is that is you try to recognize like this, yes. Và vào ngày thứ 6 thì các vị bổn tôn nam và nữ cùng với cả
đoàn tùy tùng quyến thuộc thì sẽ xuất hiện vào cùng một lúc, và đồng thời thì cũng có 6 cái ánh sáng mờ, 6 cái ánh sáng mờ nhạt êm dịu của 6 cõi cũng xuất hiện. Và khi đó thì chúng ta không nên sợ hãi hay là lo lắng, mà hãy cố gắng nhận ra âm thanh và tịnh quang của các vị bổn tôn, và cố gắng đừng để bị bám chấp, bám luyến vào những cái ánh sáng mờ dịu đó. Và khi mà 5 gia đình Phật xuất hiện thì chúng ta phải hiểu rằng, ví dụ giống như là khi chúng ta đang ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, thì có cái đội cứu hộ đến để cứu giúp chúng ta, thì cũng tương tự như vậy. Thì các vị Phật đến ở đây khi chúng ta đang gặp khó khăn ở trong cái cõi trung ấm này, thì vì chư Phật là các ngài đều là các vị toàn tri, cho nên các ngài có thể thấu hiểu và biết được và có thể biết được là vấn đề của chúng ta, và vì vậy các ngài đến để cứu giúp, để hỗ trợ chúng ta phải hiểu là như vậy. Và đồng thời thì ở trong 6 cõi thì cũng có các cái vị thánh hiền, tức là các cái vị Phật và các vị Bồ Tát. Ví dụ chẳng hạn như ở cõi người thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn dắt, có Atula là Đức Phật là Sakya Lai gì đó, vân vân. Cõi súc sinh, ngạ quỷ thì cũng có mỗi cõi có một vị. Ví dụ chẳng hạn như là có cõi thì là có Đức Phật và Bồ Tát Phổ Hiền, thì tất cả chư Phật và các vị Phù Ngẫu thì xuất hiện ở trước mặt của cái người chết đó. Và các ngài không phải là đến từ một nơi nào đó, mà thực ra là các ngài là đến từ trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta hãy cố gắng để nhận ra và không nên lo lắng hay sợ hãi. Khi này thì chúng ta cần phải cố gắng để phân biệt và nhận ra các ngài qua các cái thế ấn chẳng hạn, hoặc là qua các cái tư thế của các ngài. Và chúng ta cố gắng như vậy ạ. Okay. And then it's come from the five Buddhas, like from their heart. From their heart that it's a wisdom, awareness of wisdom, wisdom light. It's very kind of tiny, it's very purified, pure, like this, very clean, like this, appears. As kind of as sunlight, and it's kind of appear like this. And then is the first, it is that appear from Virochana, and from this Virochana's heart. It is it's appear from that Virochana's heart is the light, and very, 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 very kind of strong, like and then. It is appears, so therefore is and therefore that at that time, and then also they appear the Bodhisattvas, with the Bodhisattvas from his heart, from his heart, that appear this the light, this kind of appear that the Bodhisattva as a mirror, light as the mirror is appear like this, and then it's then we have to like try to recognize them, and then after that this kind of Ratna Sambhava, and from the Ratna Sambhava heart is its Ratna Sambhava heart is it's kind of light is kind of yellow light is appear like this, and then we try to analyze, try to identify that. And then is Amitabha, Buddha Amitabha from his heart, and it is appeared as the red light, and so this is appears each of them, and then it's we have to try to recognize them, and that those just very strong, and then we try not to scared of them when you see them, and in due to this obscurations, former life or the habitual tendencies, or former life, these obscurations, due to that, then we just scared of that, and when you see this very kind of terrified like this, and so therefore we should not
scared of, afraid of them, and like this, then this is appeared, and we try to recognize them. When you recognize them, then we have this great opportunity to attain this enlightenment. If we don't have that chance to get enlightened, then we will get this we will get this the human life, that precious human life, and where we will get this the opportunity to do the dharma practice, like this way. And so therefore, in this is we have to in this life we have to read the text, and we have to understand these instructions like this. Then we will recognize like this. Yeah, so as a child, mothers recognize our child like this. That is happen. So then if you have a familiarity in this our life, then we will recognize. If you don't have this kind of that in this life, we are not that familiar with this kind of text, then it is quite difficult to recognize them. Even though those 5 Buddhas appears in each Buddha light, in each that kind of the light, each Buddha's light, and also the simultaneously at the same time the dull light or dim light appears. So dim light, all that dim light, we should not attach for them. If you become attached to this that if you attach to them and you fall into this lower realm like this. So therefore, we have to you have to remember, you have to try to find out like this. Và từ tim của 5 vị Phật thì đó chính là ánh sáng trí tuệ, một cái rất là nhỏ và rất là thanh tịnh, giống như là ánh tia sáng mặt trời vậy. Thì đầu tiên là từ tim của Đức Tỳ Lô Giá Na thì ánh sáng xuất hiện, một ánh sáng rất là mạnh mẽ, và vào lúc đó thì từ tim của Đức Thích Ca Tát Đoà cũng phát ra một ánh sáng giống như là tấm gương soi vậy, và từ Đức Phật Bảo Sinh cũng là ánh sáng vàng. Thì chúng ta cố gắng nhận ra Đức Phật A Di Đà là ánh sáng đỏ, vân vân. Thì từ tim, từ lô sa tim của mỗi một vị Phật thì đều có ánh sáng phóng tỏa, và những cái ánh sáng này thì nó vô cùng là rực rỡ chói sáng. Chúng ta hãy cố gắng khi đối diện với cảnh đó thì chúng ta cố gắng không sợ hãi, bởi vì thực ra là do những cái che chứa mà cho tập khí ở trong của chúng ta, mà chúng ta thông thường khi nhìn thấy như vậy chúng ta sẽ cảm thấy rất là sợ hãi. Và chúng ta cố gắng khi mà ánh sáng xuất hiện thì chúng ta hãy cố gắng nhận ra, vì nếu chúng ta có thể nhận ra được thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể đạt được giác ngộ. Còn nếu bây giờ chúng ta đang có được cái thân người quý báu này, là chúng ta sẽ có được cái cơ hội để thực hành giáo pháp. Vậy thì trong cái đời này, chẳng hạn như là khi chúng ta còn sống, chúng ta cố gắng chẳng hạn như là đọc bản văn, hiểu được những cái hướng dẫn, để đến khi vào cái thời điểm đó chúng ta có thể nhận ra được, giống như là người mẹ nhận ra đứa con của mình. Và nếu như chúng ta có cái sự quen thuộc, có cái sự huân tập cái thói quen ở ngay trong chính đời này thì chúng ta mới có cơ hội để có thể nhận ra. Còn nếu như chúng ta không biết, không quen thuộc thì chúng rất là khó để chúng ta có thể nhận ra được. Dù là 5 vị Phật đồng thời xuất hiện và mỗi một vị Phật thì có một ánh sáng như vậy, và khi đó thì chúng ta cũng hãy cố gắng là đừng có bám chấp vào những cái ánh sáng mờ dịu, bởi vì là khi mà chúng ta bám chấp vào những cái ánh sáng mờ dịu đó thì chúng ta sẽ bị đọa xuống những cái cõi thấp. Thì chúng ta hãy nhớ là như vậy ạ. And with the wisdom light at the same time is also appeared is the wisdom light at the 6 realms. It is that light appears like this. For instance, that the God's light, for example, that the white is, which is called very dull, right? And this appears, and then we should not attach it to them. And also the demigods, the light appeared is the red light, which is very
dim or like it's very dull, right? And so you should not have some attached like this. If you become attached to it, or you will fall into this born into this in the demigods. So that's why I have to memorize, have to try to understand that. And then is the appear of the human's light, which is human dull light or dim light. It is appears. So also we should not become attached to it. And if you attach to that, you will born in this human. And then is after that is come the animals. Dim light or kind of dull light, this green dull light, right? If you that's attached to that, then the dim green light, what will happen? Then we will born into this the animal form, right? Animal. So then is the hungry ghost light is yellow light, which is dim yellow light, and then it should not attach it also. If you they become attached, and then you will born in this the hungry ghost. Then is the hell realms light, which is called is the black light, and then yeah, those are with this with this with comes simultaneously with this the wisdom light. So then we have to identify that, and that time, during that time, and that time you just try. If you very scared of this that light is bright light, and then you just make some supplication, right? And something prayer, or like make prayer, or we just concentrate that. And then if you just six up kind of this the light which as a dim light or dull light, then if you attach them, and then we will take this light, but rebirth there. So try not to anyone from them, from 6 realms light appears, dim lights or dull lights. You from them any one, you should not attach them. If you just attach them, then we born there like this, and then we'll get this suffering there. S is the that samsara, and so during that time you have to remember this our gurus, root gurus, instructions, or like these things, and should not have terrified, should not afraid. Otherwise, if you just scared or terrified of them, and then you might, to attach to the dull light. So, and try to having the faith, or try to intent of the bright light or brilliant light like this, and there is that. The light, 5 lights, or the bright 5 lights, those are just 5 Buddhas, and that wisdom light. So therefore, we try to any of them, you just try to find out, and then we'll born in this Buddhahood. Right? And due to the delusion, and due to the delusion, due to the like this, then we just then we'll just start to get attached to the desire to that 6 gram light. So therefore, we that is due to that lights or dim light, we are wandering in the samsara. So, and therefore, and then it's now. And the Buddhas and Bodhisattvas protect us. Those are just protectors for us, and those are just rescue us from the intermediate state. And then like this way, we just need to pray and
try to find out is the right choose the right light like this. Và khi mà ánh sáng trí tuệ xuất hiện thì đồng thời là ánh sáng của 6 cõi cũng xuất hiện. Ví dụ như là của cõi trời là màu trắng, của cõi bán thiên là cõi màu đỏ. Những cái ánh sáng của 6 cõi này đều là những cái ánh sáng rất là mờ êm dịu. Và cõi người thì thầy không nói, còn cõi súc sinh là màu xanh lá cây, cõi ngạ quỷ là màu vàng và cõi địa ngục là màu đen. Thì thầy có nói rằng là chúng ta hãy cố gắng là đừng có bám chấp vào những cái ánh sáng này, bởi vì nếu như chúng ta bám chấp vào cõi và ánh sáng nào chúng ta sẽ bị tái sinh vào cái cõi đó. Ví dụ như là bám chấp vào màu đỏ thì là tái sinh vào cõi bán thiên Atula, vân vân. Và những cái ánh sáng này nó sẽ xuất hiện cùng với cả ánh sáng trí tuệ, thì lúc đó thì chúng ta sẽ rất là sợ hãi những cái ánh sáng mà rực rỡ chói sáng, chính là ánh sáng trí tuệ của chư Phật. Và khi đó thì chúng ta cần phải khẩn cầu, chúng ta cần phải tập trung. Và nếu mà chúng ta bị bám chấp vào 6 cái ánh sáng mà mờ dịu êm dịu kia thì chúng ta sẽ bị tái sinh vào các cái cõi tương ứng với cái ánh sáng mà chúng ta bị bám chấp vào, với cái màu ánh sáng mà chúng ta bị bám chấp vào. Và vì vậy chúng ta không nên bám chấp vào đó, bởi vì nếu chúng ta tái sinh ở đây thì chắc chắn là chúng ta lại chịu đau khổ vì chúng ta vẫn chưa trong luân hồi. Và khi đó thì chúng ta hãy cố gắng vẫn còn nhớ được những cái hướng dẫn của Đức Bổn Sư của chúng ta không nên sợ hãi và chúng ta không bị bám chấp vào những cái ánh sáng êm dịu đó. Chúng ta cố gắng phát khởi cái lòng tín tâm và chúng ta cố gắng định tâm, thì khi đó thì chúng ta cố gắng hướng tâm vào cái ánh sáng rực rỡ chói sáng của 5 gia đình Phật, đó là ánh sáng trí tuệ, để chúng ta có thể được tái sinh vào các cõi tịnh độ của các ngài. Thực ra là bởi vì cái sự mê mờ che chướng mà chúng ta bị bám chấp vào 6 cái ánh sáng của mờ dịu của 6 cái cõi luân hồi, và như vậy chúng ta sẽ bị trôi lăn ở trong luân hồi. Và chúng ta phải hiểu rằng là chư Phật chư Bồ Tát đó là các vị bảo hộ của chúng ta, và các ngài đến để giải thoát chúng ta từ cái cõi trung ấm này. Và khi đó thì chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện để tìm ra đúng được cái ánh sáng trí tuệ của các ngài để chúng ta nương theo. Okay, then the 70, if you could not identify these 6 days, the deities on the light, then you have a chance also the 7 days, and then is that time is from the yeah, then it appeared is the multiplies the light. Light is kind of multicolor light appears. During that time, from the pure light, all these knowledges, the sages appears, and then with this the great. With the great light or great this rainbow like this, then I mean, and with this Buddha and Bodhisattvas, and that appear like that. Then and 5 of these kind of colors that appears kind of multicolors, and with their concert, and also have this kind of hook, like hook knife or something like that, and with this mudra, and like this like this appears, and then with the and then is then this come the very the expression is very great expression, and is and with their concert, and like first one is like white color, the deity with this smiling face, and with the concert is like holding concert or embrace like this, and holding this the hook like this, and also holding this the skull, skull Tagezawa, and that is with this the sky mudra like this appear, and then is
then after that, from the south east side is the knowledge stage, we say that, and then is which is the free of this lifespan, it's appear at its body is like it's golden color, like it's, and with this with the concert, and also it's hold the hook like this, knife hook or something, and with this sky, make a sky mudra like this, and then is from that mandalas from the western side is the mandala, and then is that the sage appears with this the red color and with this with smiling face, and with this concert the red color of that, and then is with also hold this the hook like this, and hold also this skull which is filled with this blood. It also the making this the sky mudra nice, from the north, from this from the mandala is the northern side is that the sage appear this red color, and the face expression is kind of the very much rightful like this, with this the concert, and also the hold is the hook like this, and also hold is the skull filled with this the blood, and with this making that expression of making this the sky it's a mudra, and then it's appear, and then it's and there are also the daikinis, also kindless daikinis appears with them like this, and there are cardo, like that is appear. Okay. Sorry, Kampola, you said that the sage from the north also has the red color. So the west and the north were both red? No, from the north, right? Yeah, the north is the... northern side, let's see. Is it green or no? Northern side is let me see. From the what did I say? You said that from the north, the sage with red face, the wrathful face, and the concert appear. Yeah, I think it's that's right. Huh? Yeah. And then the west also is red, right? The west. West. Let me China. From the northern, right? It's called the this the green, that the green color, right? And okay. With this the rightful, how to say, okay. Like this, yeah. Thank you, Kampola. Okay. Và vào ngày thứ 7, khi mà cái ngày thứ 6 chúng ta cũng đã không thể nhận ra và đạt được giải thoát, thì vào ngày thứ 7 thì sẽ có vô số ánh sáng xuất hiện, và lúc từ các cái cõi Phật quốc, và lúc đó thì các cái vị bổn tôn, các cái vị hiền thánh cũng sẽ xuất hiện và xuất hiện với những ánh sáng cầu vồng. Thì chư Phật và chư Bồ Tát thì cũng có 5 màu, có thể nói rất là nhiều màu, cùng với các cái vị phối ngẫu. Thì các cái vị phối ngẫu thì sẽ cầm những con dao cong và bắt ấn, và cũng
Tương tự như vậy thì đầu tiên thì thầy cũng không nói là ở phương nào, nhưng mà là các vị có cái màu trắng thì có khuôn mặt mỉm cười, và các cái vị phối ngẫu thì cầm con dao cong và cầm cốc sọ người, bắt ấn hư không. Sau đó thì từ ở phía nam là các cái vị đại tượng trưng cho cái thọ mạng thì có cái màu vàng của các cái vị phối ngẫu cũng cầm một con dao cong và cốc và bắt ấn hư không. Và từ Mạn Đá La phía tây thì là các quý vị có màu đỏ, khuôn mặt mỉm cười, các vị phối ngẫu cũng có màu đỏ, cầm con dao cong và cốc sọ người chứa đầy máu và cũng bắt ấn hư không. Ở phía bắc thì là các vị có khuôn mặt màu xanh lá cây, cái biểu hiện phẫn nộ, và và các cái vị phối ngẫu thì cũng cầm con dao cong và cốc sọ người chứa đầy máu và bắt ấn hư không. Và cùng lúc đó thì có vô số các vị Dakini xuất hiện. Okay, Tempola. Okay, then is come from the 8 like 8 times the when you have some what I said is kind of symmetry, you know, symmetry. So it attracts the symmetry. It is there is a Dakini or kind of Daka and Dakini that, and appear like this, and then is a there are 10 type of these the places, these the Dakinis, and then 20 kind of town or villages that the kind of Dakinis and hero and heroines and protectors, and then who just wear this the bonds necklace, bond ornaments, and then is and also the drum and template, you know, and then also the drama, yeah, and then also this human skin like this, you know? And like this is like with this the musician, right? It's it is appeared in all these the universals, or the sound, and that's come and it's like this, you know, and like that time, and we have to be concentrated, you know, and you have to concentrate, and then the 5 is the awareness or wisdom, the color, and color appears, and then the sound is you know, the sound is appears, which is very scary sound. And like this appear. At the same time is also the animals light is green, which is kind of a green or dull of green, right? Appear like this, and with this the wisdom light. So that time you, due to your illusion, or that is. And then it's a 5 color, which is very strong light, like this. We get this. You might get this. You know, terrified. Then so this should not that have like this. You have to follow. You have to recognize this bright light. And then is the animals light is very dull, and that's this appears, and then is and then again we just afraid of this the 5 of the color, you know, 5 color, which is very strong how to say, brightened. So therefore we should not afraid of them, and this is, we have to understand, this is the wisdom, the light. So it is light, it comes you know, privacy of this spread everywhere. And then the sound is kind of very strong sound appears. It's kind of, you know, like it's a thunder, right? And that's appear. And that time is you should not have afraid or scared. You don't have that. The distance doesn't have any the
physical form. So you cannot get any that pain, or cannot that get scared, or because there are no any body, so they are not necessary to scared from the sound, or this storm, or like this kind of sound, and should not run away. And so try to recognize this your own that the light. You have to understand that the deceased person, it doesn't have this kind of form, so therefore you don't need to scare, and try to concentrate. And then when they appear as the animals, that light, which is very dim, or like kind of dull, so should not attach them. Due to, if you attach it, due to during our lifetime we created this due to this the ignorance or stupidities, we created this the negativities which can lead us into this the animal form, right? And so therefore this came to take us there. So therefore we should not follow like this, and you have to attempt to have this the 5 strong color, try to attempt to get them, and like that is so those are just came to in order to rescue us from the intermediate state. And so then is when you have the darker darkness, they appear, then we have to fade, develop our the faith, then we will born in there in the pure land. This is how we can, like that, how they appear like that, and how to we just to recognize and try to follow them. Và khi đó thì sẽ có các cái vị Daka Dakini từ 8 nghĩa địa, có 10 các loại các vị Dakini, và có đến từ 20 nơi là các cái vị anh hùng và nữ anh hùng, để các cái vị là các cái vị hộ pháp, các vị bảo hộ chúng ta, và các vị đeo các cái trang sức của bên đạo Bon cùng với cả trống, và mặc áo da người. Thì các vị các chư Daka Dakini và các vị hộ pháp xuất hiện khắp toàn thể vũ trụ. Và khi đó thì chúng ta hãy cố gắng tập trung, và khi đó thì ánh sáng 5 cái ánh sáng trí tuệ cũng sẽ xuất hiện, và âm thanh cũng sẽ xuất hiện một cách rất là dữ dội. Và đồng thời thì khi đó thì ánh sáng của cõi súc sinh là ánh sáng màu xanh lá cây nhạt, ánh sáng xanh lá cây màu rất là mờ êm dịu cũng xuất hiện. Và do bởi cái sự huyễn hoặc của chúng ta mà chúng ta thấy cái 5 cái ánh sáng kia, 5 cái ánh sáng rực rỡ chói sáng kia, chúng ta cảm thấy rất là sợ hãi. Và thì chúng ta không nên không nên như vậy, mà chúng ta hãy nên biết để chọn ra được cái đúng cái ánh sáng để mình nên đi theo. Và khi đó thì cái ánh sáng màu xanh lá cây của loài súc sinh của cõi súc sinh cũng sẽ xuất hiện, một ánh sáng rất là êm dịu. Và thông thường thì chúng ta sẽ có thể là sợ 5 cái ánh sáng mạnh mẽ kia, mà chúng ta không nhưng mà chúng ta không nên sợ, bởi vì đấy là ánh sáng trí tuệ, và cái ánh sáng đó nó sẽ phóng tỏa khắp mọi nơi, và âm thanh lúc đó thì rất là dữ dội, âm thanh như những cái tiếng sấm, thì chúng ta cũng không nên sợ, bởi vì khi đó thì chúng ta phải hiểu rằng là ở vào cái trạng thái đó thì chúng ta đã không còn cái thân vật lý nữa rồi, cho nên là chúng ta sẽ không còn cảm thấy có bị đau, vì không có thân, không có cái sắc tướng nữa rồi, cho nên là cũng không cần phải sợ, và cũng không cần phải chạy trốn, mà chúng ta nên nhận ra cái ánh sáng đó và hiểu rằng là mình không còn thân, để mình cũng không cần phải không bị ảnh hưởng, và mình không phải sợ hãi. Và vì cái ánh sáng màu xanh lá cây của cái cõi súc sinh, cái ánh sáng nó rất là êm dịu, nó cũng đồng thời xuất hiện. Và trong đời sống chúng ta, do những cái sự vô minh, do những cái tập khí về vô minh, mà chúng ta sẽ có thể bị cảm thấy hấp dẫn bởi cái thứ ánh sáng đó, và chúng ta khi mà chúng ta đi theo ánh sáng đấy, chúng ta sẽ bị tái sinh một cái cõi súc sinh.
Vì vậy cho nên chúng ta cố gắng là đừng đi theo ánh sáng đó, mà hãy cố gắng nương theo 5 cái ánh sáng mạnh mẽ rực rỡ chói sáng kia. Bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là các vị đến để giúp đỡ cho chúng ta. Khi mà chúng ta nhìn thấy các vị Daka và Dakini, chúng ta phải phát khởi cái lòng tín tâm, nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ có thể tái sinh vào cõi tịnh độ của các ngài. Okay, Kempola. Okay, then is come the after that it comes the rightful deities, and this is if you just escape from those we cannot escape from them, then we have still we have some that opportunity to release from this kind of intermediate state, right? Now, yeah, so it is a bit difficult to escape from the rightful deities, because there are more chance in the peaceful deities from that. If rightful deities, but still there we have chance that you recognize the rightful deities, and then we get there some chance to release from this intermediate state or bardo, right? And then is then what is you about talking about? Yeah, it is appear like this, and if there are one we cannot, some we cannot identify, we cannot release, and we will among them we can some you recognize deities, so then we have a chance to release from them, So therefore is and also so it will definitely we get a chance there, but then according to there are some stages, something process that in different ways, and but there are actually there are many how to say distance, many distance can escape from this for recognizing, right, for the deities, light or like appears enormous cities like this, luminous cities, recognize there are lots of that disease whom from released from that, and but there are lots of that beings, right, kindless beings, and even there are lots of that releasing, but there's lots of kindless beings, right? Kindless like intermediate states, the beings who distance like this. This is like this, and then is and they just created these negativities, such a huge, enormous something, lots of the obscurations, and then these thick habitual tendencies, negativities and habitual tendencies, and due to the ignorance, right? So there's increasing these negativities. So and even we just have some instructions, during our lifetime. Sometimes it's very difficult to, recognize something still due to the obscurations, right? And like this, even those deities occurs in order to us to, in order to remove this kind of the intermediate state, in order to try to try to escape like this. So like still there's very difficult, right? Lots of beings kindless there. So then and now it's not that as a peaceful deities, appearance like the rightful deities are a little bit strong and very kind of scareful like this, and it's very difficult, very little bit difficult to recognize this. Then, but there's still some chance. And it's really we focus and have some diligence, or like then we just recognize and can release from this kind of thing. Okay, we just explain this.
Sau đó là các bồn tôn phẫn nộ sẽ xuất hiện, và nếu như chúng ta đã chưa thể thoát được cái cõi trung ấm, cái trạng thái trung ấm này, khi mà các cái bồn tôn an bình xuất hiện, thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để thoát khỏi cõi trung ấm khi mà các bồn tôn phẫn nộ xuất hiện, mặc dù là sẽ rất là sẽ khó hơn khi mà các cái bồn tôn để có thể thoát khỏi cái trạng thái trung ấm này, thì khi các cái bồn tôn phẫn nộ xuất hiện thì nó sẽ khó hơn là khi các bồn tôn an bình xuất hiện. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có cái cơ hội để thoát khỏi được cái trạng thái này, và cũng giống như là ở những cái phần trước, nếu như chúng ta không thể nhận ra được các ngài thì chúng ta sẽ không thể thoát được cái trạng thái trung ấm này. Tuy nhiên thì giống như là ở cái quá trình trước thì nó cũng sẽ có một số các cái quá trình, và thực ra là trong các cái quá trình như ở trước thì cũng rất là nhiều chúng sinh đã có thể thoát khỏi cái cõi trung ấm trong từng giai đoạn. Tuy vậy thì cũng vẫn còn vô Clear? Hello? sorry. Okay, I can't hear. Now, okay, now I can hear. Dạ, con xin lỗi, con không biết là đã bị tắt tiếng từ lúc nào, thì con xin phép nói lại vậy. Đó là sau đó thì các cái bổn tôn phẫn nộ xuất hiện, và nếu như chúng ta đã chưa thể ở trong cái giai đoạn này, nếu như chúng ta đã chưa thể thoát ra khỏi cái trạng thái trung ấm khi mà các bổn tôn an bình xuất hiện, thì chúng ta vẫn còn cái cơ hội. Tuy nhiên thì nó sẽ khó hơn khi mà tức là khi các bổn tôn phẫn nộ xuất hiện thì nó sẽ rất là khó để chúng ta nhận ra hơn là so với là khi các cái bổn tôn an bình xuất hiện. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhắc lại, chúng ta vẫn có cái cơ hội để thoát khỏi cái trạng thái trung ấm ở cái giai đoạn này. Nếu như chúng ta có thể nhận ra được các ngài, và cũng giống như những cái phần trước thì cũng có những cái giai đoạn, và trong các cái giai đoạn trước như thầy đã giải thích từ trước đến nay thì cũng có rất là nhiều chúng sinh đã giải thoát được khỏi cái trạng thái trung ấm này. Tuy nhiên vẫn còn vô số những chúng sinh rất là mà còn chưa thể giải thoát được khỏi cái trạng thái trung ấm này, bởi vì do họ đã tạo tác rất là nhiều ác nghiệp, có nhiều che chướng và có cái tập khí sâu dày do vô minh. Mặc dù trong đời đã được họ nhận những cái chỉ dẫn, những cái giáo huấn, nhưng mà trong cái trạng thái BARDO trung ấm thì rất là khó để nhận ra. Và các cái vị bổn tôn thì các ngài đến để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái trạng thái BARDO này. Tuy nhiên thì các cái vị bổn tôn phẫn nộ thì các ngài có cái hình tướng rất là mạnh mẽ, hung dữ, và thực sự là rất là đáng sợ và rất là khó để nhận ra. Tuy nhiên là vậy thì chúng ta vẫn có cơ hội, và lúc đó thì phải thực sự là những người đó phải thực sự là hết sức là tập trung và phải rất là tinh tấn thì mới có thể nhận ra được. Okay, then here's mention about this. It's very important to about the study about these intermediate states. Very important. Like otherwise, if you haven't that studied about these things, and then yeah, so the person who has been that studying many years about the philosophies or pramana or variety of these studies, then if you are not that encounter about this the intersect this kind of the BARDO teaching, then yeah, even that for long term and in the studying in these in monasteries or like a long time in the teacher or kempo or like this kind of a geisha or something for a long time, like expert. So if they don't have the encounter of the instruction of these BARDO instructions, then they could that remain in this in the samsara. They could also wandering in the samsara. So then is and there are lots of that those who are kind of expert or very like learned. So they could not that
get a chance to that this kind of intermediate state is. So then these instructions, so they wander in the samsara, like due to that, and even though they are studying long time, and whoever, like it's not the monks and nuns, not that, you know, whoever studied like this long time for dharma practice, or like you know, especially the philosophies in a long time, if you don't have this, then we are wandering in the samsara. And then is, of course, these mundane people, or can say ordinary people, there are more, lots of their countless this wandering in this even they are learned, you know, even they are you know, educated like this, and because they, due to lack of this starting up with this the instruction of this the intermediate stage, and then is when they are appeared very scared, you know, even we study other things, you know, philosophy, and we are not that have chance to start, you know, follow this instruction, intermediate state, then we just have the very terrified in this in the bardo, right? And we cannot, you know, and we just run away from the, you know, from the brilliant light or like this, and then we born in this lower realm. So then we experience lots of this suffering, unbearable suffering. And like he's, yeah, if you are the practitioner of the tantric practitioner, like then even that is the yogi is very, you know, the yogi who has not that much practice, you know, that even that very less practitioners, then they practice about the bardo, right? And during their lifetimes, then even they not that much that study much about this the bardo, but that they have some you know, belief about this bardo, right? They have a faith of the devotion, the pure motivation, a pure devotion. So therefore is even they don't recognize clearly those deities, then they you know, it's just that they have a faith, some belief of these things, and then they ultimately they achieve enlightenment. They just visualize all the deities, rapid peaceful deities. They contemplate it. You know? So therefore, it is that. Then also they just draw, they also are the deities make as a tanka, like this, write something, draw like this, and then make us mega statues or these kind of rightful peaceful deities. So these also then recognize them easily. Then they release from this bardo like this. And in this human life, in life change, in there who are studying in this philosophy or like many types of different types of this study, and then is the diligent about this study, like even they are very much smart or very smart or for explanation, right, and describing for others, and then very much you know, incredible that teachers like this. Then while they are dying, right, they don't have this kind of very good sign like this. They don't have this kind of how to say, they don't have some rainbow, or they don't have good sign, like they don't have relics, right, while they are dying, and there are not any good sign appears like. Why they don't get? Because they have whole life they are studying philosophy, whole life they are, you know, it's supposed to have like this thing, right? But unfortunately, they during that time they don't much kind of some of them, you know, not all. Some they don't believe this, you know, the tantric, and then they something, and
insulting the tantric and then insulting that. And also they are not familiar with this the tantric practice, and they could not recognize these deities, some idams like. And even they have some, some they knew some. Then later it is just come as an enemy. They're scared of this deity. So therefore is and they have some resignment, like it's offended like this. So then due to that offended the deities like this. They take in a reborn in the lower realm, right? Hell goes in like this. Yeah. So if you don't have this study about the tantric, and with the great faith, then is then is very difficult to to attain in Latin like this, and like there, there will not that is the sign or that rainbow, like they are not that kind of, how to say it, relics, something, right? Like this, that's why it is it doesn't happen like this, like that. Okay. Và việc học về việc học về bạc đô hay là cái trạng thái trung ấm thì vô cùng quan trọng. Nếu không thì kể cả là có những người ta học đã rất là nhiều năm nghiên cứu về giáo lý, hoặc là học rất là nhiều các cái giáo lý, nhưng nếu như không được gặp cái giáo lý về bạc đô, mà dù có thể là học rất là trong một thời gian rất dài, ví dụ chẳng hạn như là học của tu viện, ở tu viện có các cái thầy hay các vị DRIKUNG, các vị Khenpo, tức là có thể nói rằng là các vị chuyên gia về trong cái lĩnh vực nghiên cứu về giáo lý, về Phật giáo, nhưng nếu như không được thọ nhận những cái chỉ dẫn về bạc đô này thì cũng cũng khó có thể thoát được cái trạng thái trung ấm đó. Nữa là những cái người bình thường, thì thực sự là có vô số những cái chúng sinh bình phàm, những người bình phàm như vậy, mặc dù là họ cũng là những cái người mà được tiếp nhận những cái giáo dục rất là tốt, nhưng mà họ vì khi mà họ thiếu cái giáo lý về bạc đô thì lúc đó họ sẽ cảm thấy rất là sợ hãi, và họ không biết để đi theo cái hướng nào, và họ cảm thấy rất là sợ hãi ở trong cái trạng thái trung ấm. Ví dụ khi mà họ nhìn thấy những cái ánh sáng rực rỡ chói sáng như vậy thì vì quá sợ hãi nên họ lại bỏ chạy, và có thể sẽ đi theo và tái sinh vào những cái cõi thấp và chịu rất là nhiều những cái đau khổ. Nhưng mà nếu mà các quý vị ví dụ chẳng hạn là một cái hành giả mật thừa, thậm chí là một vị yogi không phải là thực hành quá nhiều, tức không phải là quá tinh tấn, nhưng nếu mà đã có cái sự thực hành về bạc đô thì dù cái vị đó nếu như có thể không phải là nghiên cứu về giáo lý rất là nhiều, không phải là học nhiều, nhưng nếu lúc đó có cái niềm tin, có cái sự tín tâm, có cái lòng sùng mộ thanh tịnh, thì vào cái giai đoạn ở trung ấm đó thì có thể là chúng ta không nhận ra các vị bổn tôn một cách rõ ràng, nhưng mà nhờ cái sự tín tâm thì cuối cùng cũng sẽ đạt được cái sự giác ngộ, bởi vì nhờ có cái sự quán tưởng và rồi quán chiếu thường xuyên suy ngẫm với các vị bổn tôn. Chẳng hạn có thể là nhìn ngắm, và là có thể là có thể nhìn ngắm các vị bổn tôn ở trên thăng ca hoặc các tôn tượng vân vân, thì ở trong cái giai đoạn trung ấm thì cũng có cái khả năng thì cũng có thể nhận ra được và để thoát được cái trạng thái trung ấm này. Còn và như thầy cũng nói, thì lại nói lại là có những rất là nhiều người mặc dù đã được học rất là cao, họ có thể nói là những cái vị thầy rất là vĩ đại, nhưng mà khi mà họ chết thì họ cũng không có được những cái dấu hiệu tốt lành, ví dụ chẳng hạn như không có cầu vồng xuất hiện hoặc không để lại xá lợi vân vân. Vậy thì tại sao lại như vậy? Bởi vì là họ đã dành cả cái cuộc đời của họ để nghiên cứu về giáo lý và họ được học như vậy, nhưng tại sao
tại sao lại lại không có được những cái dấu hiệu tốt lành như vậy? Bởi vì có thể là không phải thầy nói là không phải là tất cả, nhưng mà có những người thì có thể là vì họ không tin vào mật thừa, họ có thể là họ báng bổ vào cái thực hành mật thừa, và họ cũng không nhận ra được các cái vị bổn tôn hay và vì vậy khi trong cái giai đoạn trung ấm thì khi mà họ nhìn thấy như vậy thì họ cảm thấy rất là sợ hãi, và rồi có thể là họ vì họ đã có những cái sự chỉ trích báng bổ đấy, cho nên họ có cái sự thù ghét chẳng hạn. Thì khi mà họ có những cái điều đó với các cái vị bổn tôn thì họ có thể sẽ bị tái sinh các cõi thấp, và nếu như chúng ta không được học về mật thừa và không có một cái lòng tín tâm lớn lao thì rất là khó để đạt được giác ngộ, hoặc là khó để có thể đạt được những cái dấu hiệu tốt lành, chẳng hạn như là đạt được có cầu vồng hay để lại xá lợi, vân vân. Okay, so then, okay, if someone who believe that the BARDO in tantric or teachings, like even the lowest or the person who the practitioner, the less practitioner, right? It's a very kind of and who are not who doesn't have much behavior good and not so smart, or yeah, like this not so that good, having that not so good conduct like this, and their conduct is not so that reliable, it's not so good, and but they don't have some wrong view of the deity side, and they don't have this any doubtful or this for this deity or peaceful, and they without any hesitation they have some pure motivation, right? So then even we have some having some devotion, right, for this the tantra or tantric something, and then is and we can also release from this samsara, like and if you don't have some kind of hesitation or so for them, but is a tantric, so then we can release from that. In during our lifetime, in this the human life or this time, it is not that perfect, having not perfect conduct, right? And then but this belief is the tantric, or belief is the deities, believe that having this great faith and devotion, and then due to that they, when they are dying, and they have some appears good sign, like it's appear rainbow, like this having this kind of how to say, this kind of relics kind of, and also like something the heart, that heart and eyes, and they also even cremate during the cremation, right? And that they cannot burn that, they just make a fresh like this, a heart, 2 eyes and heart like this, and they also like even the lasers, the person who practice very less, right, tantric, then also they have a very good how to say sign like this, and appear is the lights like this, rainbow like this, this is due to the tantric has tremendous of this, the power of the blessing, right? Then even the medium of this, the practitioner of the tantric, right? And then who are practicing this how to say, the stage of this development, or that is reciting these mantras, and also the compilation
state, who practicing the like it's a state of this development or state of the completion, and then after that is the medium of the practitioner. Then while they are stop their breathing, then and the darkness came to how to see, came to the received, and then when they are dying, and take them in this in the Pure Land, right? So and that is the kind of sign or the indication or sign is the sky is very pure without any piece of that cloud. That is kind of great indication that the person, while the criminates or while they are criminating, then the sign is the sky should be very clear, and that makes a very good auspicious that the person will go to in this pure realm, right? Pure land, something. And yeah, this is kind of the sign that clear of the sky like this. So, then yeah, then also there would be that should be appear the rainbow, and also some also even that fall down the that diversity or different types of the varieties of the flowers fall down from the sky, right? And also there sign also and very good smell, kind of incense or kind of the different types of incense, different types of flowers smell. Also we could feel like that, and also the kind of some indication, good sign this we could hear some musician, right, from the sky. That also the person going to have is a pure land, something, right? And there are lots of the how to say the rays, something, right? And then that person will get lots of the how to say relics, kind of different colors, something, mostly white color it appears, right? That is that is the great how to say the sign. And if we don't have kind of break our kind of tamasic, we say that kind of if we break samaya like this, that even we are practicing long time and we could not have something the sign like this thing, so and if you that practice kama mudra and kind of great perfection or like this, and then yeah, so they don't have any intermediate state. They just, when they stop their breath, then they will go to the the heaven. So they don't need the intermediate state like this, and go directly. And one is like the person who did this the negativity is very kind of very strong evils, how to say that, sins, we can say that. And suppose they kill the parents or kill the humans, or like lots of that negativity is created, then those also they don't have when they stop their breath, so they don't have this directly go down in the hells. They don't have a experience any that intermediate state like this and so. And one is who does or who did this the positive things, virtues, like, and strongly, or like they don't have also experience about this intermediate state. They just can go directly in the pure line like this, So like this
So if you hear really with the faith about these instructions, that THØRDOC means when you hear like these instructions, then we can release like this one. That is called the THØRDOC, right? Like this is the way how explain. Và nếu như một người mà tin vào những cái giáo lý mật thừa về BARDO trạng thái trung ấm, thì dù cái người đó có là một cái hành giả mà thực hành rất là ít, hoặc là có những cái hành động cũng không phải rằng là quá là nghiêm cẩn, không phải là quá thông minh, hoặc là cũng không phải có những cái cách cư xử quá tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng nếu như họ không có cái tà kiến, không có cái sự nghi ngờ về bổn tôn, và không có cái sự do dự chần chừ, nếu như họ có một cái động cơ thanh tịnh và họ có một chút cái lòng sùng mộ về các cái mật điển, thì họ có thể giải thoát được khỏi cõi luân hồi này. Và nếu như mà cái người nào mà họ chỉ cần có một chút cái ngần ngại có về trong cái cuộc đời này, khi mà còn đang sống thì con xin lỗi, và nếu như họ không có cái sự ngần ngại, tức là họ không có cái sự do dự, thì họ cũng có thể được giải thoát trong cái cuộc đời này, dù họ không có một cái hành vi của họ không phải là hoàn toàn là hoàn hảo. Nếu như họ có cái niềm tin vào bổn tôn và có cái tín tâm, thì khi đó mà khi mà những người đó chết thì có thể xuất hiện những cái dấu hiệu tốt lành, chẳng hạn như là cầu vồng, hoặc là để lại xá lợi, và chẳng hạn như là tim hoặc là hai mắt vẫn còn rất là tươi mới, và kể cả những cái người đó có thể là những cái người thực hành không phải là quá tinh tấn, thì họ vẫn có thể có những cái dấu hiệu tốt lành, chẳng hạn như là xuất hiện ánh sáng hay xuất hiện cầu vồng. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mật thừa này nó có một cái năng lực gia trì vô cùng là to lớn, và nếu như là một cái hành giả ở cấp độ trung bình, đang thực hành ở cái giai đoạn phát khởi, hoặc là đang ví dụ trì tụng thần chú vân vân, hay đang ở trong cái giai đoạn thực hành cái giai đoạn toàn thiện, thì khi mà họ dừng hơi thở thì các Daka và Dakini có thể đến và tiếp nhận họ và đưa họ đến các cái cõi tịnh độ. Thì khi đó và họ sẽ xuất hiện những cái dấu hiệu tốt lành, ví dụ chẳng hạn như là bầu trời thì rất là bầu trời thì là rất là thanh tịnh, và đó là một cái sự ám chỉ rằng là họ đã tích lũy được rất là nhiều công đức, và vì vậy cho nên khi đó thì cái bầu trời và mặt trời thì rất là rõ ràng, và đó là những cái dấu hiệu cát tường. Và cũng có thể là sẽ có thể có cầu vồng, và rất là nhiều các cái chúng ta có thể cảm nhận được cái mùi hương hoa, rất là nhiều các cái loại hoa vân vân, và các cái dấu hiệu các tường khác, chẳng hạn như là chúng ta có thể cảm giác như nghe được cái tiếng âm nhạc. Đấy là những cái dấu hiệu tốt lành mà cái người đó họ đã được tái sinh vào cái cõi tịnh độ. Hoặc là có thể chúng ta thậm chí có thể thấy là có những cái ánh sáng, có những cái hào quang phát sáng ra, và cái người đó họ để lại rất là nhiều xá lợi, phần lớn chẳng hạn như những cái xá lợi màu trắng vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu vô cùng mà tốt lành. Và nếu như cái người hành giả là một cái người không phá vỡ giới nguyện, và thực hành trong một thời gian dài, thì hoặc là họ đang con xin lỗi, và nếu như mà nếu cái hành giả mà không giữ giới nguyện, thì dù họ có thực hành trong một cái thời gian dài đến bao lâu chăng nữa thì cũng không có cái dấu hiệu tốt lành khi mà họ qua đời. Còn những cái hành giả khi họ thực hành đại ấn hay thực hành đại viên mãn, thì họ sẽ không đi qua cái trạng thái trung ấm này, mà sau khi họ dừng hơi thở họ có thể sẽ được tái sinh về cõi tịnh độ luôn. Và còn những cái ai mà đã tạo tác rất là nhiều những cái ác nghiệp, và những cái ác nghiệp này nó vô cùng mạnh mẽ, chẳng hạn như là giết cha giết mẹ vân vân, thì khi mà dừng bặt hơi thở thì họ sẽ không trải nghiệm cái cõi trung ấm, mà họ ngay lập tức bị đọa xuống các cái cõi thấp.
Có những và thầy cũng nhắc thêm là những cái người mà tạo được rất là nhiều những cái thiện hạnh thiện lành thì họ cũng sẽ có thể là không phải trải nghiệm những cái trạng thái trùng ấm này mà họ sẽ được tái sinh một cái tịnh độ. Và cũng tương tự như vậy, nếu như mà khi mà chúng ta lắng nghe cái giáo lý BARDO này với cái lòng tín tâm này thì chúng ta cũng có thể được giải thoát. Chính vì vậy mà cái giáo lý BARDO này thì cũng được gọi là THØ thì trong tiếng Tạng có nghĩa rằng là giải thoát qua sự nghe. Thì đây là những cái điều mà thầy vừa nói, đó chính là những cái điều đã được giải thích ở trong bản văn ạ. Ok, Khepola. Okay, thank you. Then, okay, then the 58 rightful, the blood drinking deities, right? The 80, the 80 is 58. The blood drinking the deities appears and very kind of rightful. And that time you should concentrate without any distraction, right? That time, and then is that is from that is deity. It is which can Buddha Heruka, right? This Heruka appears like deep black, the color, like in a color deep black, and then has three heads, right? The 3 heads, and like and 6 arms, 4 legs, like this. And and from the right face, white in color, and white complex, fair complex, would say, the fair complex. And then for is the left hand, and that red, the face left hand, and the red complexion, and from the middle head or face, like this kind of dark, deep black, something like that appears, and the body is kind of completely kind of luminosity, like this kind of and then 9 eyes, and that the expression is very careful, very careful. So that's why it's very difficult to release from this rightful, and if you don't get a chance from the peaceful deities, rightful, very difficult, because the expression and that teeth and some that appears very scary, something like that. So that's why it's very difficult to escape like this, but still there are chance, some they can escape like this, and sound comes, laughing sound, something something like that. It's very strong, and hairs goes like it's the hair goes stand up like this kind of like this as the golden hair, like this. It is erected to the up like this, and then also where is the skull? That skull is appear, like kind of that's adorn skull like this, and also snakes adorn a snake, something like that. And there's also the the fresh skull like this, and fresh skull is kind of where adorned into the body, right? And from the 6 arms, and from the first one is called the will, and the second one is called the battle axe, like this, and third arms will hold the sword, something from. From the left hand, like this, first left hand holds the bell, and then second hand is holds the plow, or third is holds the kind of banda, or I don't know banda, what is called in this English, and that with this concert, with that.
appear and there is appear this, you know, the tempest blowing this, the tempest is a very strong sound like this, and like then is then when you see that it's very scary, you know, that time you should not scare at that, and try to recognize our own idam like this, you know, and like should not get away, go away, and so like this, yeah. So then is after that Virochana, you know, the Virochanas from that concert it appear like this, and then yeah. Now when you recognize at the same time, we can, you know, release from this, from that, you know, intermediate state. Like this is what it's saying. Sorry, Khenpo, can you read what he holds in his hands? The first one is the wheel, and the second. First one is let's see, where is that? I'll try to find it. Many hands, so it's yeah, six arms, so, right? The first is the wheel, yes, and then yeah. First is called the wheel, right? And the second is the battle X, you know. When you cut the tree like this, battle X, you know, when you go to the war, you have a very sharp, sharp, you know, X like this. And the third is the sword, and the left hand is the first one is the bell. Yeah, bell. The second is called the plow. When you plow the field like this, you know, like. Sorry. The second. Plow. P-L-O-U-G-H. Yeah. The second hand in the left. And the second one is called the plow, you know, plow. You just say it's kind of any tool, right? It's make some brief, okay? Okay. Yeah. Sorry. Và tiếp theo thì là thầy sẽ giải thích tiếp về 58 cái bổn tôn phẫn nộ. Vào cái ngày thứ 8 thì khi các cái bổn tôn phẫn nộ xuất hiện thì chúng ta thực sự là phải hết sức tập trung mà không bị sao nhãng. Ở đây thì Đức Phật Heruka sẽ xuất hiện với thân sắc màu đen sậm, 3 đầu 6 tay. Ở phía mặt phải màu trắng, phía mặt bên trái màu đỏ, và mặt chính giữa thì màu đen sậm. Thân ngài thì hoàn toàn là tịnh quang, ngài có 9 mắt, và các cái biểu hiện thì vô cùng là hung tợn, rất là đáng sợ. Và đó chính là lý do vì sao mà thầy có nói rằng là để có thể chúng ta giải thoát và nhận ra và giải thoát khỏi cái trạng thái trung ấm khi các bổn tôn phẫn nộ xuất hiện thì sẽ khó hơn là khi các bổn tôn an bình xuất hiện. Bởi vì hình tướng của các ngài rất là đáng sợ. Tuy nhiên thì là vẫn có cái cơ hội để chúng ta có thể thoát khỏi cái trạng thái trung ấm khi mà các vị bổn tôn phẫn nộ này xuất hiện. Thì các ngài có phát ra cái tiếng cười rất là hung tợn, và tóc của các ngài thì dựng ngược lên với màu tóc vàng óng ả và dựng ngược lên. Các ngài đeo các cái trang sức bằng sọ người, bằng rắn, và đeo cái chuỗi bằng cái sọ tươi, và có cái 6 cánh tay. Thì cánh tay bên phải đầu tiên là cầm bánh xe, tay thứ hai cầm chiếc rìu, tay thứ ba cầm thanh kiếm. Ở bên trái thì tay đầu tiên cầm chuông, tay thứ hai thì con có hỏi thấy nhưng mà cũng chưa rõ, thì nó là cũng có thể chỉ nói qua như vậy thôi. Và cái thứ ba thì cầm một cái chĩa ba. Và các ngài phát ra cái âm thanh rất là mạnh mẽ. Và khi mà chúng ta nhìn thấy hình tướng này xuất hiện thì chúng ta không nên sợ hãi, và chúng ta nhận ra rằng là các ngài là các bổn tôn. Và sau đó thì Đức Tỳ Lô Giá Na cùng với phối ngẫu của ngài xuất hiện. Và khi chúng ta có thể nhận ra được bổn tôn như vậy thì chúng ta có thể thoát khỏi cái trạng thái trung ấm ạ. Ok, Hampola. Okay, then this is kind of rightful deities, kind of yeah. So so the next one is to be this the BARDO, becoming BARDO, right? This yeah, Chungi BARDO, becoming BARDO. So we'll start this next one, right?
and I'm going to stop here. And if you read, explain this kind of the rightful deities we have still, but is wearing, holding some different types of this, the how to say tools, something, right? So I think it's I'm going to stop here. The next one will be the last BARDO, right? Becoming BARDO. So we are going to start the next one. Okay. Ok. Và thì các cái bổn tôn phẫn nộ này thì các ngài cũng cầm rất là nhiều các cái pháp khí khác nhau, và nhưng mà thầy cũng sẽ không giải thích thêm nửa phần này và thầy sẽ dừng lại ở đây. Và tiếp theo đó là đến cái phần mà BARDO tái sinh. Thì vừa rồi chúng ta đã được nghe về phần BARDO pháp tính, và tiếp theo là phần BARDO tái sinh thì thầy sẽ giảng trong cái buổi tiếp theo. Yeah, so you do that. Yeah, a little bit this deities or rightful or this little bit complex, right? To explain about this. But anyway, it's first. You are also beginner. I'm also beginner. So then it's maybe next time. It's, and you can read the text in English, so we make it clear, right? So then I'm going to we do some dedicate some, right? Make some dedication, and this make our virtues which we listening, explaining about the teachings, and then these virtues also to remove all this being suffering and all the currents, the kind of yeah, like it's a storm in this Vietnam, and that rain like this, all others, whatever this like this disease or pandemic, all this can remove by our virtues, right? And then is finally we just attend the enlightenment. So this we just pray. Và thực ra thì cái nội dung mà về các cái bổn tôn phẫn nộ này thì nó cũng khá là phức tạp, thì các quý vị cũng là những người mới bắt đầu, và thầy thì cũng cũng thừa nhận là thầy cũng là người mới, cho nên là thầy cũng nói rằng là nếu các quý vị muốn tìm hiểu thêm, có thể các quý vị sẽ đọc thêm về cái bản văn, thì trong này có thể sẽ mô tả rõ ràng hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng công đức của chúng ta, thì chúng ta đã tích tập được cái công đức nhờ cái việc lắng nghe và cái việc cũng có cái giảng về giáo pháp, và nhờ cái công đức này nguyện cho chúng ta có thể xua tan tất cả mọi đau khổ. Ví dụ tất cả những cái hoàn cảnh bất tường như là bão lũ đang ở Việt Nam, hoặc là bất kể một cái bệnh tật gì, rồi dịch bệnh vân vân, thì nhờ công đức này nguyện cho tất cả mọi cái đau khổ đó đều được xua tan, và cho chúng ta cuối cùng sẽ đạt được cái mục đích tối hậu là đạt được Phật quả. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, trước thầy và tất cả quý vị. Okay, then thank you very much for your patience. Và cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Okay. Good night, everyone. Thank you, Khenpola. Thank you. Thầy cũng chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Thank you. Okay. Thank you, Khenpola. Okay, thank you. You're welcome. Thank you, Khenpola. See you. Thank you, Khenpola. Okay. Thank you so much, Khenpola. Thank you, Khenpola. Good night. Good night. Night. Good night, Khenpola. Take care, Khenpola. Okay. Bye bye. Thank you. Manila. Good night. Yeah. Okay, good night. Lama. Thank you, Khenpola. Okay. Yeah. You're Thank welcome. you, Khenpola. Okay. Thank you. Thank you, Khenpola. Okay, good. Okay. Let's sleep. Khenpola. Okay. Bye bye. What is your name? Your name? What is your name? Dạ, Hu, sorry, Khenpola Hu. Thầy hỏi chị tên gì? Dạ. Thầy hỏi chị tên gì? Nhưng không biết là đang hỏi ai ạ? Thầy hỏi tôi không? Annie nè, hỏi tên tôi không? Okay. Okay then.